El leito nocturno del espacio estaba en silencio. Demasiado silencioso para un puesto avanzado humano aislado cerca del límite del territorio conocido. La estación Ridgepoint flotaba como una pequeña isla de metal en un mar negro. Sus luces eran tenues. Su tripulación estaba cansada y sus escaneers estaban prácticamente en silencio. Nunca ocurría nada tan lejos. Al menos, eso era lo que todos creían. El comandante Hale se encontraba cerca de la ventana principal de la cubierta de control. Había visto muchas noches tranquilas. Pero algo en esta le resultaba extraño. Las estrellas parecían normales, los sistemas no mostraban nada inusual, pero una presión se cernía sobre el aire, como si la propia estación estuviera conteniendo la respiración. Detrás de él, la joven oficial Mara seguía mirando su escáner. Llevaba 10 minutos comprobando la misma lectura, fingiendo que era solo un fallo. Pero los números aumentaban. Ya no podía ocultarlo. Comandante, creo que debería ver esto, dijo finalmente. Hale se acercó, esperando otra falsa alarma. En cambio, se quedó paralizado. El escáner mostró una distorsión en forma de lágrima en el espacio. En distante, pero expandiéndose lentamente. No era una nave. No era un asteroide. Era algo más. ¿Es eso un agujero de gusano? Preguntó Hale. Mara negó con la cabeza. No, señor. Es diferente. No sé qué es. Antes de que Hale pudiera responder, la sala se llenó de una alarma aguda. El segundo escáner se iluminó con marcas rojas. Múltiples objetos detectados. Gritó otro agente. Más de 20. No, 30. Capitán, están atravesando la distorsión. La cubierta quedó en silencio. Todos volvieron la vista hacia la pantalla principal mientras pequeñas figuras oscuras emergen de la extraña grita. No tenían luces, ni señales de calor, ni señales de radio. Se movían como sombras deslizándose por el espacio. La voz de Hale se tensó. ¿Están transmitiendo algo? Nada en absoluto. Las naves oscuras se desplegaron en amplia formación. Sin prisa. Sin agresividad. Solo en silencio. Observando. Mara tragó saliva. Señor. ¿Quién son? Hale no lo sabía. Nadie lo sabía. Pero todos los informes del sector transmisión la misma advertencia. Cuando llegan los nacidos del velo, los puestos de avanzada quedan en silencio. Abrió el canal de emergencia. Aquí el comandante Hale de la estación Ridgepoint, solicitando refuerzos inmediatos. Flota desconocida se aproxima. Necesitamos apoyo ahora. El mensaje se repetía automáticamente cada pocos segundos. La tripulación esperaba una respuesta. 5 segundos. 10 segundos. Un minuto entero. No se recuperó nada. Las naves alienígenas se acercaban a la deriva. Su superficie parecía absorber toda la luz. No brillaban, ni siquiera por sus motors. Era como si estuvieran hechas de pura oscuridad. Los miembros del equipo del puesto de avanzada observaban con creciente temor. Algunos se aferraban a sus sillas. Algunos contenían la respiración. Algunos susurraban oraciones silenciosas. Finalmente, llegó un mensaje. Los altavoces de la emisora crepitaron y una tranquila voz digital leyó el texto entrante. Refuerzo confirmado. Activo en transito. Designación. USS Blackstar. Todos intercambiaron miradas confusas. El USS K. Dijo Mara. Hale frunció el seno. Nunca había oído ese nombre y había estudiado todos los barcos de la flota. Consulta la base de datos. Ordino. Mara tecleó rápidamente y luego se quedó mirando la pantalla. No está aquí. Ni en ninguna parte. No hay ningún registro. ¿Cómo se puede desplegar un barco si no existe? Murmuró Hale. La habitación se enfrió a medida que la flota alienígena detenía su avance.
Cada nave giro lentamente. Todas al mismo tiempo. Todas orientadas hacia la estación Ridgepoint. La tripulación es essentio observada. No por ojos, sino por algo más profundo. Como a las naves estuvieron estudiando sus pensamientos. Las luces parpadearon. Las pantallas se atenuaron por un segundo. Queda de potencia. Grito un técnico. Estabilizalo, ordeno hail. Las luces regresaron. Pero más débiles que antes. Afuera, la grita en el espacio latía. Una ola de presión oscura recorrió el vacío como un sonido bajo el agua. Las naves alienígenas reaccionaron, separándose y formando un círculo alrededor de la estación. Nos rodean, susurró Mara. ¡Ay no! Hale apoyó las manos sobre la consola. Mantengan la calma. Vienen refuerzos. Señor. Dijo otro oficial con voz temblorosa. ¿A qué distancia está Blackstar? Antes de que Hale pudiera preguntar por la distancia, los escaneers fallaron. Toda la pantalla del radar se llenó de estática. Luego, la estática se plegó hacia adentro. Absorbida por un solo punto. Una figura comenzó a formarse en el centro. Algo grande. Algo silencioso. Algo más oscuro que las propias naves alienígenas. Todas las alarmas de la estación se apagaron al instante. Un silencio denso invadió toda la cubierta. Durante 5 segundos, nadie se movió. Entonces la figura sombrera apareció de repente. Había llegado una nave enorme, sin luces de matrícula, sin señales, sin insignias. Su casco parecía medianoche pulida, sin reflejos. Su silueta era nítida, antinatural, casi depredadora. La voz de Mara se quebró. ¿Es eso humano? La nave no respondió. Simplemente se quedó suspendida en el espacio, lo suficientemente grande como para bloquear parte del campo estelar que tenía detrás. La flota alienígena dejó de moverse. Los humanos dejaron de respirar. Las luces de la estación volvieron a parpadear. Los sistemas fallaron. El Blackstar no emitió ningún saludo, ningún mensaje, ninguna señal de reconocimiento. Entonces la estación Ridgepoint recibió una breve transmisión, de solo 3 palabras. Preparense. Observando. La tripulación se miró entre sí. El miedo se mezclaba con la confusión. Observando que, susurró Hale. Nadie tuvo tiempo de responder. En ese momento, las naves alienígenas reaccionaron. Sus cuerpos oscuros se abrieron con gritas de energía pálida, cada vez más brillantes, convirtiéndose en una fuerza destructiva. Y la batalla comenzó. El primer disparo de la flota Veilborn iluminó la oscuridad como una herida blanca en el espacio. Un rayo de energía fría y pálida atravesó el vacío hacia la estación Ridgepoint. La tripulación esperaba que la Blackstar se moviera o los protegiera, pero la nave permaneció completamente inmóvil, como una estatua silenciosa hecha de noche. El comandante Hale se aferró a la consola. Preparense para el impacto. Todos los oficiales se agacharon tras sus pantallas. Las alarmas volvieron a sonar. El haz de luz entrante era tan brillante que iluminó la cubierta de control con destellos blancos. Pero sucedió algo extraño. El rayo nunca llegó a la estación. Se dobló ligeramente al principio, luego bruscamente, como si lo estuvieran atrayendo hacia el Blackstar. Y antes de que nadie comprendiera lo que presentaban, la explosión de energía se hundió en el casco del Blackstar. No hubo explosión. No hubo daños. No hubo luz. La nave absorbió el ataque como si nada. Mara miró con los ojos muy abiertos. Señor, ese disparo fue lo suficientemente fuerte como para partir un crucero. Hale no dijo nada. No sabía si debía sentirse aliviado o aterrorizado. Las naves de los nacidos del velo se detuvieron. Sus gritas brillantes palpitaron más rápido, casi como si estuvieran sorprendidas. Entonces, otra ráfaga de energía surgió,
Esta vez desde tres naves alienígenas distintas a la vez. Las explosions convergieron hacia la estrella negra. Una vez más, la oscura nave lo absorbió todo. Su metal negro centelleaba levemente, pero no con calor, sino más bien como ondas que se movían bajo la superficie. Se está alimentando del ataque, susurró alguien. Nadie respondió. Entonces el Blackstar se movió. Ni rápido ni agresivo. Simplemente un suave y lento avance, como un depredador que de un paso hacia su territorio de caza. Sus motors no emiten sonido ni luz. Ni siquiera un atisbo de empuje. La enorme nave se deslizaba sin propulsión visible. Cada nave de los nacidos del velo giraba al pasar, manteniéndola siempre a la vista, formando un círculo cambiante. Incluso ellos parecían inseguros. ¿Por qué no responde? Preguntó Mara. Le temblaba la voz, pero sus ojos seguían fijos en la enorme figura del exterior. Hale se cruzó de brazos, mirando el radar. Quizás esté esperando. ¿Para qué? Él no lo sabía. Dudaba que alguien vivo lo supiera. Las luces de cubierta volvieron a parpadear. Una suave vibración recorrió la estación, como un zumbido sordo que atravesaba las paredes. Las vibraciones aumentaron, y algunos oficiales se sujetaron la cabeza como si sintieran presión detrás de los ojos. ¿Eso viene de la estación? Preguntó un técnico. No, dijo Hale. Eso viene de Blackstar. En ese preciso instante, la nave envió una breve y fría señal a la estación Ridgepoint. Un mensaje de texto apareció simultáneamente en todas las pantallas. Guarda silencio. No interfieras. Las palabras eran claras, pero el peso que las caracterizaba era inmenso. Parecía más una advertencia que un consejo. La tripulación del puesto avanzado intercambió miradas inquietas. ¿Qué significa silencioso? Preguntó Mara. Hale negó con la cabeza. Creo que ya lo somos. Afuera, la flota de los nacidos del velo cambió de formación. Retrocedieron ligeramente, ampliando el círculo alrededor de la estrella negra, como si le dieran espacio a la nave, o como si evitaran algo. Una fina línea de energía oscura comenzó a extenderse desde el casco del Blackstar, como tinta que flota en el agua. Al principio se expandió lentamente. Luego pulsó hacia afuera en una amplia onda. Las naves de los nacidos del velo se estremecieron. Sus pálidas gritas se abrieron como heridas. ¿Qué es eso? Susurró Mara. La ola tocó la nave alienígena más cercana. Al instante, la nave de los nacidos del velo se congeló. Todas sus luces se apagaron. Las gritas brillantes se oscurecieron. La nave quedó suspendida en el espacio como un objeto inerte. Le siguió una segunda ola, mayor que la primera. Tres naves extraterrestres más dejaron de moverse. Sin motors, sin energía, nada. Informó un técnico. Y es como si hubieran apagado de repente. Pero el Blackstar no ha disparado ninguna arma, dijo Mara. No lo necesita, respondió Hale en voz baja. La Blackstar se acercó sigilosamente al círculo de silenciosas naves alienígenas. No disparó. No emitió ninguna señal. Simplemente, observó. Si una nave pudiera mirar fijamente, esta lo hacía. Luego ocurrió algo aún más extraño. Los sensores de la estación captaron señales del Blackstar, patrones codificados, pulsos profundos, frecuencias antiguas. Hale leyó los resultados del escáner dos veces antes de hablar. Estas señales coinciden con investigaciones antiguas del programa Eclipse, dijo. Mara frunció el seno. ¿Eclipse? Ese proyecto quedó borrado de la historia. No. Sí. Y cualquier cosa que se haya retirado por completo debió haber sido peligrosa. Las vibraciones se intensificaron. Las paredes mismas parecieron reaccionar. Algunos oficiales se taparon los oídos. Otros se quedaron mirando, incapaces de apartar la mirada.
Una tercera ola de energía oscura pulsó hacia afuera. Esta vez, el efecto fue diferente. Las naves alienígenas congeladas comenzaron a desintegrarse. No con explosions, sino en silencio. Sus placas metálicas se desprendieron como escamas de polvo. Sus motors se deshicieron como hilos que se sueltan. Las naves se disolvieron como si alguien las barrara silenciosamente de la existencia. Mara se apartó de la pantalla. Señor, los está deshaciendo. La voz de Hale era apenas un susurro. Esta nave no está aquí para luchar. Entonces, ¿para qué está aquí? Hale miró el Blackstar, su enorme casco absorbiendo la luz de los barcos moribundos. Está aquí para terminar algo. Él no sabía que era ese algo. Pero él sabía que el Blackstar apenas estaba comenzando. La silenciosa destrucción de las naves alienígenas debería haber puesto fin a la batalla. Normalmente, si un enemigo perdía un tercio de su flota en segundos, el resto huía. Pero los nacidos del velo no huyeron. Las naves restantes se replegaron en una formación cerrada, y las gritas brillantes se iluminaron con una luz fría y fantasmal. Parecía miedo. O ira. O ambas cosas. El comandante Hale desconoce qué emoción sienten los nacidos del velo, si es que sienten alguna. Pero algo estaba claro. Reconocieron a la estrella negra. Y ese reconocimiento los aterrorizó. Señor, dijo Mara, mirando el escáner, creo que los nacidos del velo están preparando algo. Algo grande. Hale se inclinó hacia adelante. Define grande. Están acumulando energía. Un nivel nunca antes visto. Toda la cubierta de control quedó en silencio. Los oficiales observaban sus pantallas con incredulidad mientras las gritas brillantes a lo largo de las naves alienígenas se ensancaban hasta que los cascos parecían a punto de partirse. ¿Qué están haciendo? Susurró un oficial. Desesperación, murmuró Hale. Están preparando un ataque final. Las luces de cubierta volvieron a parpadear, más tenues que antes. El Blackstar seguía zumbando, bajo, constant, inquietante. No era un sonido que se oyera con los oídos. Era una presión que se sentía en los huesos. Mara se sujetó la cabeza. Se está volviendo más fuerte. Hale intentó controlar la respiración. Todos concéntrense. Si desesperan, necesitamos saber qué hace la estrella negra. Afuera, las naves alienígenas se alinearon perfectamente. Y su resplandor crepitan formó un patrón único, como una constelación pálida y mortal. La luz se concentró en sus centros, formando un haz masivo. Hale se aferró con más fuerza a la barandilla. Eso podría destrozar la estación. Podría destrozar una luna, murmuró alguien. Los nacidos del velo dispararon. Una gigantesca columna de energía blanca irrumpió hacia la estrella negra. Tan brillante que opacó todas las estrellas que tenía detrás. El rayo impactó directamente en la nave. Pero en lugar de oscurecerse como antes, el Blackstar reaccionó. Su superficie metálica negra se angeló como agua agitada por una piedra. El casco se flexionó, se movió y cobró vida con patrones. Finas líneas brillantes que lo recorrían como venas. La nave absorbió la explosión durante un largo instante. Entonces todo se detuvo. El rayo alienígena se cortó. El Blackstar se quedó inmóvil. Mara tragó saliva con dificultad. Sobrevivió. Hale negó lentamente con la cabeza. No. Todos se giraron hacia él con sorpresa. No solo sobrevivió, dijo Hale. Cambió. Como respondiendo a sus palabras, el Blackstar comenzó a moverse por segunda vez. Los paneles de su casco se reorganizaron con suaves deslizamientos metálicos. Nuevas formas se formaron bajo la superficie. Estructuras que antes no estaban allí. Una tenue esfera de oscuridad apareció a su alrededor. Arremolinandos como humo atrapado dentro de un cristal. Mara susurró,
Está despertando. La cubierta tembló. Una ola de presión recorrió la estación. Con la fuerza suficiente para hacer vibrar todos los paneles sueltos. Los oficiales trapezaron contra sus escritorios. Las pantallas volvieron a faller. ¿Qué fue eso? Gritó alguien. Hale se quedó mirando su consola mientras los lectores fluctuaban vertiginosamente. La producción de energía está aumentando. Ya no zumba. Se está encendiendo. La estrella negra extendió su aura oscura, como una sombra que se expande por el espacio. Las naves restantes de los nacidos del velo retrocedieron, rompiendo por primera vez su formación perfecta. Se están retirando, dijo Mara. Hail Ascencio. Saben lo que pasa después. El ahora alcanzó una de las naves alienígenas. Al instante, las luces de la nave se apagaron. Entonces, su capa exterior se quebró, no por la fuerza, sino por algo más profundo, como el tiempo a su alrededor se doblara y se plegara. La nave se rompió en pedazos sin hacer ruido, disolviéndose en polvo que se dispersó en el vacío. Las demás naves alienígenas intentaron escapar. Sus pálidos motores brillaron con intensidad. Pero la Blackstar volvió a moverse, esta vez más rápido, planeando hacia adelante con una precisión sobrenatural. Mara jadeó. Los está persiguiendo. El aura de la nave se expandió en un pulso. Otra nave de los nacidos del velo se congeló. Luego otra. Ambas se desintegraron en fragmentos a la deriva. ¿Qué clase de arma es esta? Susurró un agente. Hale no apartó la mirada de la oscura nave. No es un arma. Es un juicio. Las palabras le salieron antes de que pudiera pensar. Lo parecían ciertas. La Blackstar se adentro en el centro de la flota alienígena. El vacío a su alrededor se oscureció como si la luz misma se desvaneciera. La nave no disparaba lasers ni lanzaba misiles. Simplemente aniquilaba todo lo que se encontraba cerca. Una nave de Veilborn intentó embestirlo, cargando hacia adelante en un acto final de desesperación. El Blackstar giró levemente. Su aura rozó la nave enemiga. La nave Veilborn desapareció instantáneamente, sin restos, sin polvo, como si hubiera sido barrada del universo. Mara se apartó un paso de la pantalla. Comandante, ¿qué es esto? Hale respondió con voz pesada y hueca. Algo que la humanidad construyó, y luego intentó olvidar. La cubierta quedó en silencio. Afuera, el campo de batalla estaba casi vacío. Solo quedaban tres naves de los nacidos del velo, yendo presas del pánico. Una visión que ningún humano había visto jamás. La estrella negra no los persiguió. Redujo la velocidad hasta detenerse. Su aura se atenuó ligeramente, pero los patrones brillantes a lo largo de su casco permanecieron. Entonces, por primera vez desde su llegada, la nave envió una transmisión de voz. No texto, no señales, una voz clara. Frío. Mesurado. Tranquilo. Phase 1 completada. La tripulación se quedó mirando al orador. Nadie se movió. La voz continuó. Prepárense para la Phase 2. Nadie sabía qué significaba la Phase 2. Pero todos en la estación de Ridgepoint comprendían una cosa. El Blackstar solo estaba utilizando una fracción de su poder. Y la verdadera tormenta ni siquiera había comenzado. Durante un largo instante, la estación Ridgepoint permaneció en silencio. El único sonido era el leve zumbido de los sistemas detonados que intentaban estabilizarse. Todos miraban fijamente los altavoces, esperando otro mensaje del Blackstar, pero la nave permaneció quieta y en silencio de nuevo. El comandante Hale soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Revisan los informes de danos. Ahora. Los oficiales se apresuraron a recorrer sus pantallas. Algunos paneles chispiran. Algunas luces se atenuaron. Pero la estación seguía viva. De alguna manera, a pesar del masivo ataque de Veilborn,
No sufrieran danos estructurals importance. Es como es ni siquiera nos estuvieran apuntando, dijo Mara. Hail fruncio el seno. No. Estaban apuntando al Blackstar. Todos los disparos. Y aun así los borro, susurró Mara. Fuera de la ventana principal, el Blackstar flotaba sin un solo rasguño. El hora oscura que lo rodeaba se había desvanecido, pero su casco umbrelaba con finas líneas, como vetas de un tenue fuego azul. Los patrones se movían muy lentamente, como si la nave respirara. Hale se acercó al cristal, intentando comprender aquella nave imposible. ¿Qué iris? Murmuró. Su consola emisió un pitido. Comandante, dijo un técnico, estoy captando señales del Blackstar. Señales más profundas. No son de sistemas de armas. Yes otra cosa. Hale se inclinó sobre el hombro del técnico. Extraños símbolos parpadeaban en la pantalla. Antiguos, desconocidos, pero de algún modo con un destino humano. Realizan una comprobación cruzada con archivos antiguos, ordinó Hale. Lavara tiempo, señor. Hazlo. Mientras el técnico trabajaba, Mara escudriñó el campo de batalla. Las últimas tres naves de los nacidos del velo siguen retirándose. Se dirigen de vuelta hacia la grita por la que llegaron. Bien, dijo Hale. Que así vayan. Si el Blackstar destruyó a los demás con tanta facilidad, no quiero ni imaginar lo que Harrias hubiera acorralado. La consola del técnico volvió a sonar. Frunció el seno, confundido. Señor, encontré una cerilla. Hale se giró bruscamente. ¿Dónde? Investigación sobre la tierra antigua. Archivos clasificados de hace más de un siglo. Archivos que fueron destruidos por orden judicial. Mara se acercó un poco más. ¿Destruido? ¿Por qué? Porque el proyecto se canceló, dijo el técnico en voz baja. Era demasiado peligroso. Hale sintió un escalofrío recorrer la espalda. ¿Nombre del proyecto? El técnico tragó saliva. Proyecto Eclipse. El nombre golpeó la sala como un puñetazo. Mara susurró. Creía que Eclipse era un mito. Una historia que contaban los antiguos oficiales para asustar a los nuevos reclutas. No era una historia, respondió Hale, mirando fijamente al Blackstar. Era un experimento para controlar los patrones de energía a nivel cuántico. Intentaron construir armas que no destruyeran la materia, sino que la transformaran. ¿Cómo lo cambiaste? Preguntó Mara. Hale vaciló. Cambió la realidad a su alrededor. Todos volvieron a mirar por la ventana. El Blackstar flotaba en silencio, pero su presencia se sentía más pesada ahora. Más amenazante. Mara negó con la cabeza. Pero si el proyecto se canceló, ¿cómo existe esta nave? Antes de que nadie pudiera responder, las luces de la estación parpadearon con fuerza. Una vez, dos veces, y luego estabilizaron. Una nueva señal se impuso en cada consola. Ningún oficial tocó nada. Pero todas las pantallas mostraban las mismas líneas de código. Mara jadeó. ¿SOES? Sí, dijo Hale. El Blackstar está enviando datos. El código no era aleatorio. Formaba patrones, círculos dentro de círculos, cuadrículas cambiantes, diagramas extraños como mapas de corrientes invisibles. El técnico los tradujo rápidamente. Sus ojos se abrían de par en par con cada página. Comandante. Estas son firmas energéticas. No de las naves de los nacidos del velo, sino de la grita de la que provienen. La grita, repitió Mara. Sí, dijo el técnico, ampliando la imagen. Señor, la grita no es natural. Es una puerta de energía cuántica invertida. Significado. Es decir, algo lo abrió, y algo puede cerrarlo. Las pantallas volvieron a parpadear. Un nuevo mensaje reemplazó los diagramas. Comienza la contención.
Hail así puso rigido. Contention? De que? Nadie lo sabía. Afuera. El Blackstar se movió de nuevo. Su casco se movió de nuevo. Reorganizándose. Una gran estructura circular se desplegó a un lado. Lisa, silenciosa y con un tenue brillo. Apunta bajacia la grita que se desvanecia. Mara se quedó mirando. ¿Qué está haciendo? Activar algo, dijo Hale. Tal vez un arma. Pero no parecía un arma. Parecía una lave. La estructura circular liberó un pulso profundo. Silencioso y oscuro. El pulso recorrió el campo de batalla. Atravesando el espacio vacío donde las naves de Veilborn habían estado momentos antes. Al tocar la grita. La lagrima brillante en el universo parpadeó. La grita se redujo ligeramente. ¿Es será la brecha? Preguntó Mara. El pulso se repició. Cada onda oscuricia más la grita. Hale susurró. La estrella negra no está destruyendo a los nacidos del velo. Los está aislando. A medida que la grita se reduce, las tres últimas naves de Veilborn entraron en pánico. Dispararon frenéticamente contra la Blackstar. Pero sus reyes se desvieron como antes. Sus motors destellaron con fuerza mientras intentaban alcanzar la puerta que se cerraba. Un barco se colorado. El segundo apenas logró llegar. El tercero. La grita se cerró herméticamente. La última nave se estrelló en el vacío, donde debería estar su escape. Giró en espiral. Impotent. Atrapada. Mara se tapó la boca. Ya no puede volver a casa. El Blackstar giró hacia el barco varado. Las líneas de su casco se iluminaron. El técnico susurró, Comandante. Los patrones en su casco coinciden con la etapa final del proyecto Eclipse. ¿En qué etapa? Preguntó Hale. La voz del técnico temblaba. El objetivo del escenario era borrar un objetivo de la línea de tiempo a por completo. Todos se quedaron paralizados. Afuera, el Blackstar se acercaba lentamente a la última nave Veilborn. Mara susurró. Señor, ¿es esta la verdadera Fase 2? Hale no respondió. Porque en el fondo, sabía la verdad. La Fase 2 no se trataba solo de destruir a los nacidos del velo. Se trataba de eliminarlos. Como si nunca hubieran existido. La nave de los nacidos del velo, varada, flotaba en defensa donde la grita se había cerrado. Su casco agrietado brillaba débilmente, como una brasa moribunda flotando en el espacio gélido. La criatura o la conciencia en su interior, lo que fuera que guiaba estas extrañas naves, ya no tenía escapatoria. La estación Ridgepoint observaba en un silencio incómodo. Mara susurró. Está atrapado. El comandante Hale no apartaba la vista del Blackstar. La pregunta es, ¿qué planea hacer el Blackstar con él? La estrella negra seguía de frente a la solitaria nave alienígena. Su casco oscuro brillaba con esas extrañas líneas móviles. Símbolos como circuitos fluidos, pero vivos. La nave se encendía de nuevo, y cada línea se iluminaba lentamente, como la superficie de una criatura despierta. De repente, todas las consolas de la estación Ridgepoint parpadearon. Las palabras aparecieron en todas las pantallas a la vez. No del Blackstar. De la nave Veilborn. Todos se acercaron, sorprendidos. Por primera vez en la historia de la humanidad, los nacidos del velo enviaban un mensaje. Una sola palabra. Detener. La tripulación se quedó congelada. Mara susurró. Están rogando. Hale sintió un escalofrío en la espalda. ¿Por qué ahora? Nunca hablan. Nunca se comunican. Tal vez, dijo Mara en voz baja, nunca tuvieron miedo antes. La última nave de los nacidos del velo palpitaba con una luz tenue. Como si intentara señalar. Como si intentara mostrar debilidad, o miedo. Cada pulso se aceleraba. Casi desesperado.
Pequeñas chispas se deslizaban de las grietas de su casco. La nave alienígena envió otro mensaje. Para. Lo repitió tres veces. Cada vez con más fuerza. El Blackstar no respondió. No redujo la velocidad. Ni siquiera giró sus sensors. Simplemente se fue acercando poco a poco. Hale apretó los puños. Estrella Negra. Mantén tu posición. No te metas. Sabía que la nave no le haría caso. Pero tenía que intentarlo. El Blackstar ignoró la llamada. La tripulación estacionada permaneció indefensa mientras la enorme nave oscura iniciaba una rotación lenta y silenciosa. Los paneles se movieron. La estructura circular que había celado la grieta se plegó hacia el casco. De las profundidades de la nave, emergió algo nuevo. Estructuras altas, espinas estrechas, como torres que se alzaban bajo órdenes. Un leve zumbido lino el air nuevamente. Más fuerte que antes. Pico de energía. Gritó el técnico. Está construyendo algo. Algo grande. ¿Qué tipo de energía? Preguntó Hale. La voz del técnico tembló. Del mismo tipo que borró las naves de los nacidos del velo antes. Pero esta vez, la potencia es 10 veces mayor. Mara se quedó mirando. Está preparando un ataque diferente. Todos miraron la pantalla principal. La última nave de los nacidos del velo brilló con más fuerza. Pálidas grietas ensancaban como heridas abiertas. Disparó rayos de biles contra la estrella negra. Pero los disparos se desviaron sin causar daño. Sus motors giraban. Pero no podía avanzar. Comandante, dijo un oficial en voz baja, están aterrorizados. Y es la primera vez que los vimos asustados. Hale asintió lentamente. ¿Por qué saben lo que viene? Entonces, sucedió algo que nadie esperaba. La nave alienígena envió un nuevo mensaje. En una palabra. Una imagen. Las pantallas de la estación cambiaron a una imagen. Algo oscuro, con múltiples capas. Como una figura enorme oculta tras la niebla. Tenía cientos de ojos brillantes. O quizá no eran ojos. La imagen parpadeaba, inestable. Como si la nave nacida del velo estuviera demasiado donada para compartirla correctamente. Mara jadeó. ¿Qué es eso? Es su líder. Hale negó con la cabeza lentamente. No creo que sea un líder. Creo que es a lo que temen. La nave alienígena volvió a palpitar. Detener. Esta vez la palabra brilló con urgencia. Más fuerte que antes. El técnico susurró, Comandante. No creo que el mensaje sea para nosotros. Los ojos de Hale se abrieron de par en par. Está hablando con la estrella negra. Pero el Blackstar todavía no respondió. Su casco se iluminó. Las líneas se reorganizaron. Una nube oscura, al principio tenue, comenzó a formarse alrededor del barco. Como humo que se forma de la nada. Se aramelino, se espeso. Convirtiéndose en una esfera de sombra. Mara retrocedió. Comandante. Eso no parece un arma. No, dijo Hale. Parece un evento. Blackstar envió entonces su propio mensaje. Una voz, fría y grave. Que resonó en todas las consolas. Comienza la segunda fase. Todos los oficiales intercambiaron miradas de temor. Mara susurró. Señor, ¿qué significa eso? Hale solo entendía una cosa. La fase 1 baraba naves. La fase 2 podría borrar muchas más. La esfera de sombras de Blackstar se ensanchó. La nave nacida del velo, atrapada, disparó con todas sus fuerzas. Rayos de energía, pulsos, incluso algún tipo de escombros giratorios. Pero nada se acercó. Todos los ataques se disiparon antes de alcanzar a la estrella negra. La esfera alcanzó la nave alienígena. El casco de Veilborn empezó a distorsionarse. Se retorcia, se doblaba y se estiraba en ángulos antinaturales.
La nave oscilaba entre formas. Como se reescribira y desescribira al mismo tiempo. Mara si tapo la boca, horrorizada. Para. Por favor, para. Pero Blackstar continuó. La nave extraterrestre envió un último mensaje. Una sola palabra. No te detengas. Esta vez. Por favor. Hail sintió que algo se revolvía en su interior. Estrella negra retirate. No necesitas. La esfera pulso hacia afuera. La nave de los nacidos del velo desapareció. Sin explosión. Sin escombros. Ni siquiera polvo. Desaparecido. Y Blackstar habló una vez más. Amenaza neutralizada. Pero el tono no sonaba a victoria. Sonaba a procedimiento. Hail miró fijamente la nave oscura. Si eso solo era la phase 2. ¿Qué es la phase 3? Antes de que alguien pudiera responder, el espacio detrás del Blackstar comenzó a cambiar. Formas oscuras se formaron, se deformaron y se estiraron en nuevos patrones. Los ojos de Mara se abrieron de par en par. Comandante. Algo más se avecina. Y la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. La estación Ridgepoint quedó en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. El espacio donde había estado la nave Veilborn estaba ahora completamente vacío. Como si nunca hubiera existido. Solo el Blackstar permaneció a la deriva. Silencioso. Observando. Entonces, las luces de cada pantalla se atenuaron durante 3 largos segundos. Al regresar, una nueva alerta del sensor parpadeó en rojo. Algo se estaba formando detrás del Blackstar. Mara susurró. ¿Y es otra grita? Pero no era una verdadera grita en el espacio. No como las gritas de Veilborn. Esto fue diferente. Una forma oscura se extendía lentamente hacia afuera. Como una sombra que crecía sobre las estrellas. Al principio, parecía delgada. Como una mancha de tinta negra. Pero se hizo más profunda, más gruesa. Y comenzó a retorcerse hasta convertirse en una estructura alta y estrecha. Luego otra. Y otra más. El comandante Hale lo miró con incredulidad. ¿Son esas torres? 3 altas columnas de sombra se alzaban tras la Blackstar. Parecían sólidas, pero sus bordes centelleaban como humo atrapado en un cristal. Cada una emitía un suave zumbido que vibraba a través de las paredes de la estación. El técnico habló con voz temblorosa. Comandante. Esas estructuras no son naturales. Parecen parte de la estrella negra. ¿Pirogas? Preguntó Mara. Hale asintió lentamente. Oh races. El Blackstar envió un nuevo mensaje. Frío y tranquilo. Se requiere preparación para la phase 3. Amara se le revolvió el estómago. ¿Necesario para qué? Pero el barco no respondió. En cambio, los 3 pilares de sombra comenzaron a moverse. Se extendieron, ensanchándose como largos brazos que se extendían hacia el vacío. A medida que crecían, las estrellas tras ellos comenzaron a atenuarse. Cada vez más rápido. Comandante. Gritó un oficial. Los pilares están absorbiendo luz. Hale se inclinó hacia adelante. Absorbiendo. O cubriendo. Nadie lo podría decir. Las estrellas detrás de los pilares ya habían desaparecido. Habían desaparecido por completo, dejando solo oscuridad. Mara susurró. Está construyendo algo enorme. Entonces la estación recibió una ráfaga repentina de datos del Blackstar. Ni palabras. Ni imágenes. Coordenadas. Docenas de hilos. Hale frunció el seno. ¿Qué son estos? Sistemas estelares? Objetivos. Antes de que nadie pudiera responder, la estrella negra empezó a girar. Lentamente, con suavidad, como si alineara con algo que solo ella podía ver. Las luces de su casco se iluminaron, formando nuevos patrones. Círculos dentro de círculos,
líneas que se union para formar formas más grandes. El Blackstar se estaba preparando para algo grande. Comandante, dijo el técnico en voz baja. Estamos detectando distorsión gravitacional cerca de los pilares de sombra. Hale entrecerró los ojos. ¿Distorsión? ¿De qué? La respuesta llegó en un tono bajo y profundo. Phase trace. Puerta de divergencia. Todos los oficiales se quedaron paralizados. Mara parecía horrorizada. Puerta de la divergencia? Eso suena a una abertura. Hale asintió. Una puerta de entrada. Pero ¿a dónde? La estrella negra comenzó a generar un enorme hilo de energía oscura entre los tres pilares. Giro más rápido que cualquier cosa creada por el hombre. Un profundo zumbido sacudió la estación. Tan fuerte que las copas vibraron y los paneles vibraron. El anillo se ensanchó. Se ensanchó. Se ensanchó. Hasta que fue lo suficientemente grande como para engular una luna. La voz del técnico tembló. Comandante, creo que la estrella negra está abriendo un paso. Hale tragó saliva con dificultad. ¿Un paseo para qué? Como si quisiera responder, el Blackstar lo envió un nuevo mensaje. Este breve y más frío que el anterior. La entidad entrante requiere autorización. Mara abrió mucho los ojos. Entrando? Algo intenta pasar. Las luces de la estación volvieron a parpadear. Todos los sensors emitieron advertencias. La distorsión gravitacional se duplicó. Y entonces lo vieron. Una forma, enorme, oscura, repleta de finas líneas brillantes, presionaba contra el interior de la puerta, que se ensancaba. Parecía la sombra de una criatura mucho más grande que cualquier barco. No tenía una forma definida. Se movía constantemente. Como si estuviera hecha de niebla y huso a la vez. Mara retrocedió. Esa cosa se parece la imagen que envió el nacido del velo. Hale recordó la imagen parpadeante. Cientos de ojos brillantes en una niebla oscura. Susurró. Los nacidos del velo no nos mostraban a su líder. Nos mostraban esto. La criatura de la sombra empujó con más fuerza. La puerta de la divergencia se dobló y angeló a su alrededor. Blackstar volvió a hablar. Apartens. Se necesita pasar. Hale golpeó la consola con la mano. Blackstar. Detén la phase trace inmediatamente. Sin respuesta. Mara susurró. Comandante. ¿Qué pasaría si el Blackstar no hubiera sido construido para luchar contra los nacidos del velo? Hale se giró lentamente hacia ella. Entonces, ¿para qué lo construyeron? Para abrir el camino, dijo en voz baja. Para preparar el camino. La criatura de sombra volvió a empujar. Su silueta se hizo más nítida. Extremidades largas. Formas retorcidas. Profundas grietas en su superficie. Brillando blancas como cicatrices ardientes. La puerta de la divergencia tembló. Comandante. Gritó un oficial. Estabilidad de la puerta en estado crítico. Si esa cosa pasa. La puerta resplandeció con una luz cegadora. Y por un momento, solo un momento, todos lo vieron claramente. Una imponente figura de sombra, con largas alas rasgadas y un rostro similar a una máscara lina de grietas blancas. Entonces la luz se encendió. La puerta comenzó a derrumbarse violentamente, arrastrando a la criatura hacia atrás. El Blackstar reaccionó al instante. Su casco se oscureció. Sus luces parpadearon formando patrones nítidos. La tercera phase estaba fracasando. Mara susurró. Gracias a Dios. Pero Hale observó las luces del Blackstar y sintió que algo mucho peor se avecinaba. El susurró. No, este barco no acepta el fracaso. El Blackstar habló una vez más. Más tranquilo que nunca. Phase trace incompleta. Fase Cuatro autorizada. El rostro de Hale palideció. Fase Cuatro? Preguntó Mara en voz baja.
Hey una Fase Cuatro? Hail Miro al Blackstar con paver. Estamos a punto de abrigarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como hielo. Fase Cuatro autorizada. El comandante Hale no respiró durante varios segundos. Nadie lo hizo. La estación Ridgepoint parecía congelada en el tiempo. Silenciosa, tensa, esperando algo que no podían ver. El Blackstar flotaba inmóvil, con su casco oscuro salvo por unas finas líneas platidas que se deslizaban lentamente por su superficie. La puerta de la divergencia que se encontraba tras él se derrumbaba rápidamente, doblándose hacia adentro como un enorme hilo de cristal derritiéndose bajo presión. Chispas de energía blanca se dispersaron por todas partes mientras la criatura de las sombras era atraída de vuelta al reino del que provenía. Pero el peligro no había terminado. El Blackstar se estaba preparando para algo mucho más grande. Mara se acercó a la pantalla principal con voz temblorosa. Comandante, ¿qué es la Fase Cuatro? Hale lo miró sin pestañear. Si la Fase 3 fue una puerta de entrada, entonces la Fase Cuatro podría ser algo para arreglar lo que salió mal. Mara frunció el seno. ¿Cómo arreglarlo? Antes de que Hale pudiera responder, las luces de la estación se atenuaron. Todas las pantallas parpadearon. El aire mismo zumbaba. Los objetos sueltos sobre los escritorios vibraron. Parecía como si toda la estación estuviera dentro de un altavoz gigante. Una nueva señal brilló. Comandante, gritó un técnico. La estrella negra está consumiendo energía directamente de las estrellas cercanas. Hale se giró hacia él. ¿Qué? Enseñámelo. Un monitor lateral mostraba el sol más cercano. Una estrella amarilla brillante. Pero su color no era el adecuado. Era más tenue. Pulsaba. Rayos de luz se desviaban de él, fluyendo hacia la estrella negra como hilos líquidos. Mara retrocedió horrorizada. Está comiendo. Las líneas platidas del Blackstar se volvieron más brillantes, formando nítidas formas geométricas, triángulos, anillos, espirales, patrones que ningún ingeniero humano jamás diseñaría. A medida que cada línea se iluminaba, sus pilares de sombra se hacían más altos y gruesos, proyectando largos rayos oscuros a través del espacio. Entonces una vibración más profunda sacudió la estación. Comandante, susurró el técnico, creo que la Blackstar está reescribiendo el espacio a su alrededor. La expresión de Hale se endureció. Explicate. El hombre tragó saliva. Los niveles de gravedad están cambiando. Los campos magnéticos se están desviando. Nuestros sensores no pueden seguir todos los cambios. Y es como si la nave estuviera reiniciando el sector. Mara susurró. Reinicio silencioso. Hale asintió. Fase Cuatro. El estrella negra volvió a hablar. Una voz más fría que el metal. Calma mortal. Estabilización necesaria. Elementos no deseados detectados. El corazón de Mara se aceleró. Elementos indecidos? ¿Se refiere a los nacidos del velo? La voz respondió. Se han detectado estructuras humanas. Todos los oficiales se quedaron paralizados. Hale sintió que la sangre se le helaba en las venas. Significa que somos nosotros. Antes de que pudieran reaccionar, los pilares de sombra que rodeaban a la estrella negra se estrecharon. El anillo de energía oscura se redujo una única esfera concentrada detrás de la nave, como un sol negro. Pulsó una vez. Todos los sistemas de la estación Ridgepoint se apagaron. Oscuridad. Silencio. Entonces las luces de emergencia volvieron a encenderse. Sonaron las alarmas. La gente gritó y se agarró a las barandillas. Comandante. Gritó otro oficial. Nos golpeó con una ola de choque. Support vital inestable. Hale se agarró a la barandilla. Estabilizan todo manualmente. Ahora. Mara se volvió hacia él. Presa del pánico. Hale,
Si ese fue solo el primer pulso. Termino por ella. Entonces, el siguiente parara to do lo que la estrella negra considera innecesario. La nave viró lentamente hacia la estación Ridgepoint. Muy despacio. Casi con suavidad. Pero el movimiento se sentía como una espada que se giraba para encarar a su objetivo. La esfera oscura detrás del Blackstar se hizo más brillante. La oscuridad brillaba con una luz extraña y profunda. Un segundo pulso se estaba gestando. El técnico gritó aterrorizado. Comandante. Está cargando algo enorme. Se dispara. Escudos al máximo. Gritó Hale. Los escudos ya están al máximo, respondió el oficial. Why no aguantaron? Mara ese afero al bord de la consola. Tenemos que sacar a todos de aquí. Cápsulas de escape, transportes. Lo que sí. Hale negó con la cabeza. Demasiado tarde. Disparara antes de que podamos despegar. La voz de Mara tembló. Entonces, ¿qué hacemos? Hale miró fijamente al Blackstar. Entonces, una extraña expresión cruzó su rostro. En part miedo, en part comprensión. Todos los sistemas de esa nave están automatizados. Reaccionan a las amenazas. Reaccionan a las gritas. Reaccionan a las animalias. Se acercó a la ventana. Pero también reaccionan a las señales. El técnico parpadeó. Señales. ¿De qué tipo? Hale se giró bruscamente. Señales de velo. Mara se quedó paralizada. Comandante. Tenemos algunos fragmentos de su balizado antes. Pero la estrella negra destruyó la nave. ¿Por qué reaccionaría? Hale habló rápidamente. Querían llamar a esa criatura de las sombras. Si lo que fuera, aquí. La estrella negra lo abrió la puerta. Comparten algún tipo de conexión. Los ojos de Mara se abrieron de par en par. ¿Crees que podemos confundir a la estrella negra? Enviando una señal de socorro de los nacidos del velo. Si cree que la criatura está regresando, dijo Hale. Podría redirigir la Fase Cuatro hacia la reapertura del portal, lo que nos daría tiempo. El técnico gritó. Comandante, la esfera está casi completamente cargada. Hale golpeó la consola con la mano. Hazlo. Envía la señal de los nacidos del velo más potente que podamos. Los dedos de Mara volaron sobre los controls. La señal estalló a través del espacio. Aguda, aguda, temblorosa como un grito agonizante. El Blackstar dejó de moverse. Sus luces parpadearon. La esfera tras ella se atenuó ligeramente. Los pilares de sombra temblaron. Como confundidos. Entonces el barco respondió. Fase Cuatro recalibrando. Se detectó presencia de grita. La esfera colapsó en un delgado rayo que apuntaba lejos de la estación. Hacia el espacio vacío. Había funcionado. Pero solo por un instante. El Blackstar habló de nuevo. Esta vez con una claridad escalofriante. La presencia de una grita es falsa. Hale susurró. Lo resolvió. La estrella negra brilló con más intensidad que antes. Estaba a punto de dispararse. Todos prepárense. Gritó Hale. La esfera oscura pulsó. Y entonces algo enorme cayó de FTL. Justo entre la estación Ridgepoint y la Blackstar. Una nave. Pero no humana. No nacida del velo. Algo que nadie había visto antes. Mara se quedó mirando atonita. Comandante. ¿Qué es eso? El recién legado abrió todos los puertos de armas que tenía y apuntó directamente al Blackstar. Cualquiera que haya sido la Fase Cuatro. Alguien más había venido a detenerlo.